Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi. Begal. Tolong. Dia begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno-Hatta, Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda. Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi.
Begal, 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 begal. Tolong, tolong. Iya, begal, begal, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal, begal. Ini begal, begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta, Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih nggak akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda. Kita masuk Polda, Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Begal, oi, dibegal, oi. Begal, 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 begal. Tolong, tolong. Iya, begal, begal, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal, begal. Ini begal, begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta, Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar, Pak.
spion saya sampai kayak gini. Aduh, Allahu Akbar, ini nggak akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda. Kita masuk Polda, Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno Hatta, Pak. Soekarno Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh, Allahu Akbar, ini nggak akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda. Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah.
Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno Hatta, Pak. Soekarno Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda, Pak. Aduh, Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak.
Begal pak. Nih lihat spion pak. Pajero pak. Pajero pak. Pajero aduh. Dibegal pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal pak. Aduh. Soekarno-Hatta pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal pak. Pakai Fortuner. Pakai Fortuner pak. Kita masuk Polda. Kita masuk Polda pak. Aduh. Pak bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak izin pak, mau dibegal pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal euy. Begal. Tolong. Iya begal. Begal pak, begal tolong. Tolong pak, begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Pak ini begal. Pak begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Ada begal ini pak. Pak begal pak. Pak ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Begal pak. Nih lihat spion pak. Pajero pak. Pajero pak. Pajero aduh. Dibegal pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal pak. Aduh. Soekarno-Hatta pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal pak. Pakai Fortuner. Pakai Fortuner pak. Kita masuk Polda. Kita masuk Polda pak. Aduh. Pak bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak izin pak, mau dibegal pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini.
Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, begal, 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 begal. Tolong. Dia begal. Begal Pak, begal tolong. Tolong Pak, begal Pak. Pak begal Pak. Pak begal Pak. Pak ini begal. Pak begal Pak. Pak begal Pak. Pak begal Pak. Ada begal ini Pak. Pak begal Pak. Pak ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal Pak. Pak begal Pak. Pak begal Pak. Pak begal Pak. Begal Pak. Nih lihat spion Pak. Pajero Pak. Pajero Pak. Pajero aduh. Dibegal Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal Pak. Aduh. Soekarno-Hatta Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih nggak akan benar ini. Kita dibegal Pak. Pakai Fortuner Pak. Kita masuk Polda Pak. Aduh Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak izin Pak, mau dibegal Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal. Begal. Tolong. Dia begal.
Begal Pak, begal tolong. Tolong Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Ada begal ini Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Begal Pak. Nih lihat spion Pak. Pajero Pak. Pajero Pak. Pajero, aduh. Dibegal Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal Pak. Aduh. Soekarno-Hatta Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal Pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin Pak, mau dibegal Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal. Begal. Tolong. Dia begal. Begal Pak, begal tolong. Tolong Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Ada begal ini Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Begal Pak. Nih lihat spion Pak. Pajero Pak. Pajero Pak. Pajero, aduh. Dibegal Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal Pak. Aduh. Soekarno-Hatta Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh.
Allahu Akbar, ini akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda. Kita masuk Polda, Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin Pak, mau dibegal Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno Hatta, Pak. Soekarno Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, ini akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda. Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin Pak, mau dibegal Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah.
Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno Hatta, Pak. Soekarno Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda, Pak. Aduh, Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak.
Begal pak. Nih lihat spion pak. Pajero pak. Pajero pak. Pajero aduh. Dibegal pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal pak. Aduh. Soekarno-Hatta pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda. Pak. Aduh. Pak bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak izin pak, mau dibegal pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal. Begal. Tolong. Dia begal. Begal pak, tolong. Tolong pak, begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Pak ini begal. Pak begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Ada begal ini pak. Pak begal pak. Pak ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Pak begal pak. Begal pak. Nih lihat spion pak. Pajero pak. Pajero pak. Pajero aduh. Dibegal pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal pak. Aduh. Soekarno-Hatta pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih akan benar ini. Kita dibegal pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda. Pak. Aduh. Pak bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak izin pak, mau dibegal pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini.
Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, begal, 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 begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno-Hatta, Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih nggak akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda, Pak. Aduh, Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, begal. Tolong. Iya, begal.
Begal Pak, begal tolong. Tolong Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Ada begal ini Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Begal Pak. Nih lihat spion Pak. Pajero Pak. Pajero Pak. Pajero, aduh. Dibegal Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal Pak. Aduh. Soekarno-Hatta Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh. Allahu Akbar, nih nggak akan benar ini. Kita dibegal Pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin Pak, mau dibegal Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal Pak, begal tolong. Tolong Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Ada begal ini Pak. Pak, begal Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Pak, begal Pak. Begal Pak. Nih lihat spion Pak. Pajero Pak. Pajero Pak. Pajero, aduh. Dibegal Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nih kecepatan saya masuk Polda. Dibegal Pak. Aduh. Soekarno-Hatta Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh.
Allahu Akbar, ini nggak akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pakai Fortuner, Pak. Kita masuk Polda. Kita masuk Polda, Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Rekaman video percobaan aksi diduga pembegalan viral di media sosial pada Sabtu 27 September sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infocileunyi, aksi percobaan pembegalan ini dialami oleh sopir truk yang sedang dalam perjalanan ke arah Cibiru. Terdengar dalam video, sang sopir sempat beberapa kali berteriak begal-begal sembari memperlihatkan tangan seseorang yang memegang kaca mobil. Menurut narasi video di akun Instagram tersebut, para pelaku begal melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam dan menaiki mobil mewah. Merasa dirinya terjepit oleh keadaan, sopir kemudian berbelok ke Mapolda Jabar dan melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, pelaku berjumlah 4 orang dan berupaya untuk menghentikan kemudi sopir dengan menyuruhnya untuk keluar. Seorang pelaku yang sempat terekam bergantung di kaca mobil kemudian terjatuh dan melarikan diri sebelum sopir truk sampai ke Mapolda Jabar. Menanggapi insiden itu, Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan menyebut tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku melalui resmob. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangan pada Minggu 28 September. Dibegal, oi. Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak.